yakhachwa isihloko sengoma sithi angingedwa lapha ke album yakhe lethi wala uNkulunkulu. Think 23 ke lo mhla ngolesihlanu kusi. For this asikubingelele kusekuseni. Siyabingelela kakhulu Nceke Nkosi. Oh yes. Oh Jesus. Usinikete lithuba ke nalomhla ke uNkulunkulu ke siboleka ke Nceke Nkosi indlebe sive kutheni ukuthi lo mhla ke isifala isibekaphi. Oh Jesus. Siyabingelela mntana make siyabingelela kakhulu wena lokhethwe uNkulunkulu siyabingelela wena lobalwena labaphilako lokhu ngungumusa waNkulunkulu sipho lesa ongemalanga uNkulunkulu lasipha sona sekuthi sibalwe nalabaphilako lesipho lesi noma unemali lenganani angeke ukhone kusithenga noma ngabe udume kangakanani lesipho lesa ukhona kusithola kodwa sitholwa ngemusa waNkulunkulu kungakho iBhayibheli lithi emathuba netikhathi kwendele bonke abantu bantwana bamake siyabingelela kakhulu nonke ingeke nencika uNkulunkulu emagumbini lamanomhlaba bonke labalaleli umsakazo lomkhulu nakangaka iVoice of Hope sithi namhlanje kuseni kuthula akubekini uNkulunkulu wethu akabe nani sifuna kusho ukuthi labashonele labasemandini bantwana bamake ncesini kakhulu uNkulunkulu unani uNkulunkulu uyanithanza uyaqabanga futhi ngani nemicabango lemihle kwasho lomnye umhlabele lathi kunento engiduduzayo noma ngahambe la kunemeva khona kodwa ukuthi uNkulunkulu uyaqabanga ngami sifuna kusho ukuthi wena labaNkulunkulu uyaqabanga ngani nina ningatsabuki njengebani labanganalo lithemba ukuthi lawa ngemafutha endlela siyandlula siyakubabe masinyane siyobe simile esihlalweni sakhe sifuna kusho ukuthi duduzekani bantwana bamake labasedibhedlela labasemajele labakuluphi uhlobo lwenkinga ngifuna kusho namhlanje kuseni kuthi uNkulunkulu wethu akehluleki wethembekile uNkulunkulu watotonke timo ukuthi nasinye simo lesimehlulako he is Yahweh he is the great I am methembeni uNkulunkulu kulesimo lesi namhla kuseni sifuna kusho Nceke Nkosi singakaye evini Nkosi ukuthi siyaqhubeka esomcuba siyaqhubeka ebandleni elikhulu sishilo sathi singena nga10 omabili lamabandla ngo10 o'clock sonke siyatholakala ungasithola khona lapho ungagijima ute lapho ngiyakholela Nceke Nkosi kuthi uNkulunkulu ingceku nenceku kunebandla ibekele bona ukuthi laqobe ukuthi labo basekhalo lwakho lokusho ukuthi ungahlala uthule kanti uyeva ukuthi hayikhona man ngihlala ngiweve mathothe makhosikazi aNkulunkulu akhuluma kodwa lele khuluma la ngiyo baba wami gijima ke uye khona utasithola sikhona egameni leNkosi namhlanje kuseni ngiyacela siye nevini leNkosi ayikwathi liverse ngifuna sifunze verse 9 Ezekiel chapter 47 liverse kuyoba verse 9 ngiyafisa bazolanda siyifunze uNkulunkulu tasisita la verse 9 kuna something nje uNkulunkulu latha sikhulume namhlanje and uma uNkulunkulu akunika lo mlayeto kumele ugijimise usashisa inkosi yemusa ayisibusise ifunzeke ke bazona ngalendlela ithi ngiphethe lesingisi la lithi it will come about that every living funze kahle nangesiswati because gogo namkhulu ukhona la egameni leNkosi la ku verse 9 ikhuluma ithi emabulo etindvo letiphilako naletinwabitelako kuyawuphila noma nguphi lapho ayawugeletela khona kuyawuphethuka inqumbi yetinhlandi lapho ngoba lamandi ageleta khona ende lamandi lamunyu abe mnanzi asithandaze babe wethu ongcwele izwi lakho liphilile leli linguwe egameni la Jesu Kristu amen Nceke Nkosi namhlanje kuseni ngifisa ukukhuluma ngomlayeto nginembuto lenginawo lo mbuto awusimnanzi lo mbuto obhlungu kanye ngibuta ngalombuto lo kwagcwala lisize emoyeni wami ngabuta ke ukuthi Nkosi ngiyawufika ngitsini ngalelivi wathi fika ubute lo mbuto that is why namhlanje maybe this sermon will not be like any other sermon because uNkulunkulu kunembuto la ubutako ngaphasi kwesihloko lesithi uthi lo mbuto what happened to us kwendekeni kithi inkosi yemsa inibusise bantwana bamake kunembuto namhlanje kuseni lemnto ubuta lo mbuto lona udzinga a sober answer lo mbuto lemnto okubuta wona namhlanje udzinga ukuthi ube ne-introspection a self introspection kuthi kwendekeni kithi inkosi yemsa inibusise la sifunze khona sifunze
indzaba la iBhayibheli lithi kunemandi lebekageleda aphuma etempelini. My God, le mandi labekaphuma etempelini labekahamba khona. My God, ngulankulunkulu afuna sikhulume khona lendzaba la lebeka mandi bekageleda khona lebekakuthola kufile bekakwenda bese kuyaphila la bekafika khona la bekunganempilo khona la mandi bekafika lethe impilo. Yini indzaba aphuma etempelini lankulunkulu. Namhlanje kuseni ngitobuta South Africa, ngitobuta umhlaba wonke kuthi kwendekeni namhlanje Church of God, kwendekeni ngathi inkosi yemsayibusise. Namhlanje kuseni ngitobuta ninebandlweni lihlangane likhethekile kuthi kwendekeni ngathi lo mbuto lona uyabutwa namhlanje because uNkulunkulu nakadala kuthina bekanelihlelo lelihle. uNkulunkulu nakadala kuthina bekaneliplan lelihle. uNkulunkulu nakadala kuthina bekanlethe ekukhanya eveni. My God, kungako iBhayibheli lithi nina nikukhanya kwelive. Namhlanje kuseni ngitobuta ke kuthi what happened to us. Bantwana basekhaya likunembuto lo abutwa ngiPaula abuta libandla laseGalatia wathi benigijima kahle ngibani lonithiyile ngibani loniloyile mbaGalatia. Ngitobuta namhlanje ngitobuta libandla kuthi what happened to us because bantu bayangena endlini yokuthandaza baphume banjalo. Umbuto uthi kwendekeni kithi. My God, libandla liweak ngalenye indlela. Kwendekeni ngathi Church of God namhlanje kuseni bantu bayangena endlini yokuthandaza bahlubulele baphume banjalo. Kwendekeni ngathi Church of God ngitobuta namhlanje bantwana bamake kuthi kwendekeni ngathi ngitobuta uNkulunkulu kuthi kwendekeni ngathi because lezulu belisethembile. My God, iBhayibheli ngeke inkosi lithi ngalenye ilanga kunemvota lesitebule yafa yathi nayifa lenvota yakala yakhala yabona Lazarus asesifubeni sa-Abraham yathi baba Abraham ngicela mane uthumele Lazarus aqobhode umuntu emandini bese umane uthonsela lakimi ngoba ngiyasha. Uyasha Abraham uthi akukho lokho kunelithonga emkhathini wethu. My God, ngeke sikhone uthi okay ngiyaqala baba Abraham tshela lo thumele Lazarus aye emhlabeni ayotshela abafowethu kuthi bangedi kulendlela lenkuyo indlela elusizi. Lalela ukuthi uthini uthi nakaphendula Abraham uthi bakhona boMose bakhona abaprofeti likhona libandla emhlabeni nabangalaleli lona bayawulalela bani. Litothini bantwana bamake lizulu belisethembile kodwa kwendekeni namhlanje ngitobuta namhlanje iBhayibheli lithi evini lalo uma nibabili nibathathu nihlangene ngami nanihlangene ngami bile kutoke emkhathini wenu. Kwendekeni Church of God kwende kanjani ukuthi uNkulunkulu akasabonakali kithi. Kwende kanjani nomntwana akasakhahleli. Umbuto munye kuthi sihlangene ngabani. Umbuto munye sihlangene ngaye yini because yena emazwini akhe awuthi yena ngethembekile and angeke ngiguquke kulo lekushito uthi nanihlangene ngami ngitoba khona yindzaba angabi khona. Umbuto munye kuthi sihlangene ngabani. Kwendekeni bandla laNkulunkulu namhlanje kuseni ngitobuta bantwana baNkulunkulu kwendekeni libandla these days. My God, liwiki ngendlela simanga ngitobuta namhlanje kwendekeni libandla these days kuvela timfihlo letivala umlomo waKristu. Ngitobuta namhlanje kuthi kwendekeni ngathi thina bendlu yekholwa iBhayibheli lithi thina kithi thina singisawoti walomhlaba. Ngitobuta sawoti wanamhlanje kuthi kwendekeni bushonephi busawoti bethu kushonephi kuvangela kwethu njengasawoti. Ngitobuta Church of God, ngitobuta Church of God kwendekeni ngathi ashonephi ema-open air kwendekeni bandla laNkulunkulu. Kwendekeni ngathi ngitokubuta mntwana makhe kuthi nasingafika phambi kobabe nyalo singafika sisho yini kuthi silifezile live lakho. Kwendekeni bandla lababe ngitokubuta namhlanje kuseni ngitokubuta kuthi njengoba nyalo
So usemsebentini njengoba nyalo usendleleni ukhona yini lohlangane naye emaphambaneni emgwaqo amemetela tindzaba kaJesu ubeka lethempile kuthi lelibandla leli ngilele ulandza bonke abantu bethe kuNkulunkulu uNkulunkulu beka lethempile lelibandla leli naletinsuku kuthi labagulako bayawufika bangene kuleli bandla bathole kuphila uNkulunkulu beka lethempile lelibandla kuthi tambulo tonke takhe lelibandla tatkhona ukuthi retriever lilethe ebantwini kwendekeni Church of God singabathandazi cela ukuthi ibhudo namhlanje ulisizi kuthi what happened to us iBhayibheli lithi ngakudala ngomfino wona wona kwendekeni waphenduka induku yabezizwe kwendekeni waguquka kwendekeni mntana bakhe alanyela kaJesu ubuka iJerusalema uyayililela uthi eJerusalema Jerusalema bengifisa ukufihla kugubhedele kuhle kwesikukazi fihle manjwala aso kodwa into leyendile eJerusalema uguquke wena ulisango longangeni ngamulisela futhi ungumphangi libandla bekulisango bantu bangena kulo ba-access uNkulunkulu ngitobuda namhlanje are we still the same gate namhlanje ngifuna ukubuda kuthi bantu bangabalekela yini kuleli bandla bantu bangabalekela kuwe njengemzalwane ngifuna ukuthini namhlanje lesikoti lengihlala kuso befanele lesikoti singahlaselwa singahlukunyetwa yini indzaba kuleli bandla lelikhona kulendzawo lelivuswa uNkulunkulu lathi lebakalivusa wathi msawodwa lomhlaba ngitobuda Church of God what happened to us kwendekeni kithi bekufanele ngabathine my God iBhayibheli lithi libandla lokuqala bebahlala ndzawonye libandla lokuqala beleba principles bahlanganyela banhliziyonye libandla lokuqala bebakasuka emfundisweni yabapostoli libandla lokuqala bebakasuka emthandazweni libandla lokuqala belingahlekisi inhlupheko yemuntu libandla lokuqala belihlala njalo lihlanganyele enhluphekweni iBhayibheli lithi bebanezela bangeteka baphenduka ngelanga lithi they were sharing every burden what happened to us Church of God ngitobuda what happened to us ngifuna ukubuda kuthi lelibandla lemkulo mina nomona lokulo bantu bangabalekela khona yini phela uNkulunkulu nakakhala libandla bekakhanyaba lapho abantu batawubalekela khona abangabalekela yini kuwe bangabalekela yini lapho ngoba umnikati walendzawo nakangekho kuyakungeke mfana maka kube kuselabor ward libandla bekuyilabor ward but manje liguqukile kungisemadzelweni liguqukile kusesilahpani yini indzaba kususa umnikati walendzawo namhlanje ntokuqela sizothandaza kuthi buyishela umnikati walendzawo tinto tawuphindze tihambe kahle iBhayibheli lithi tata sebumalanga setingenile emntini waHerode yanyamalala lenkanyeti but iBhayibheli lithi nathi phuma yaphindze yavela ngiyathandaza kuthi ayiphindze ivele siyabonga baba wethu ongcwele siyabonga uNkulunkulu wethu liqiniso babe kuthi bowusethembile liqiniso babe kuthi asikalimeleli babe liqiniso lakho kahle liqiniso babe wethu ongcwele kuthi thina besimsawoti kodwa usawoti bethu ukuthi besibeyadumala babe siyathandaza ekseni kuthi vusa ibandla babe wethu ongcwele umhlabelelo uyabona selomile limathise ngomsa wakho busisa umntana wakho lothi Nkosi ngibiyela back kuma principles lo wakha ibandla wakhela lona bless your child lothi Nkosi bokhuluma nami wendele kubachatwa kweligama lakho mntana bake uNkulunkulu uyakuthanda be blessed akawadli emandla emuntu what happened to us Church of God be blessed in Jesus name amen. Amen. Pastor P.T. Sam, yes. What happened to us? Jesus. What Jesus. happened? Kwenzekaleni? Oh Jesus. Ebandleni, Jesus. as individuals, Yes. psalmists, Yes. pastors, apostles, Yes. evangelists, teachers, everyone. What happened? Where did